Hey everybody, Rabbi Spolter here. This week I want to talk to you about something called Akeidat Yitzchak. Let me show you Akeidat Yitzchak. I have a video. We all know what Akeidat Yitzchak is. Akeidat Yitzchak is the story of the Akeidah, means the binding of Yitzchak. But essentially, as you know the story, Hashem came to Avraham and said to him, I want you to sacrifice your son Yitzchak on this place, on this mountain that I'm going to show you. Just offer him as a sacrifice. And as we know, Avraham did it. But I want to think about Akeidat Yitzchak from the perspective of parents and children. And in order to do that, I have to introduce you to some people you may never heard of. This is Eitan Mor. Eitan Mor was captured. He was at the Nova Festival on October 7th, and he was captured by the terrorists and taken to Gaza. And he was held in Gaza until he was released by the terrorists on Hoshana Rabbah, right before Simchat Torah of this year. Thank God. And of course, you can see this is him with his parents. And the reason I want to tell you about Eitan Mor is because of this man. This man, his name is Tzvika Mor. Tzvika Mor was somewhat controversial in Israel. Actually, wasn't somewhat. He was very controversial. Controversial means there was a lot of arguments about him. Why? Because most of the parents and the families of those people who were captured pressured very heavy pressure on the government. Make a deal with the terrorists. Just get our children out of there. Make a deal. And Tzvika Mor was he was in the minority, but he was extremely vocal about no deals, demand an ultimatum. He said there was a rally, and he said to the press, no to a deal. He said we can't make agreements with these terrorists. We have to pressure them and say, unless you free all of our children, we don't want any of them. We have to tell you we're going to destroy you and get rid of them entirely. So I want to share with you, there's a video, and I made English subtitles so you can watch it, of an interview of Tzvika Mor, literally like 2 days after all of the hostages were released. And it really connects to the idea of Akeidat Yitzchak. רגע שישמעו את השאלה, אתה בבקשה. אדם מעורר השראה, וכל התהליך וכל התקופה לשמוע אותך כאבא, היה לפעמים מאוד קשה. כי אמרת במפגש עם ראש הממשלה, שאם אתה צריך לבחור בין אהבת הבן שלי לאהבת האומה, אתה בוחר באהבת האומה. כאבא, זה קשה מאוד להגיד דבר כזה, כי בכל זאת זה הבן שלך. אני לא יכול לדמיין אותי כהורה אומר דבר כזה, אז מאיפה יש לך את היכולת והכוחות האלה? כן, אז אמרתי את זה פעמיים. פעם אחת אמרתי את זה לראש הממשלה, בפעם הראשונה, ובפעם השנייה, כשהוזמנתי כאן לפטריוטים, בפעם הראשונה גם אמרתי את זה. ואני הבנתי בתחילת המלחמה שחייבים להציב את החוד הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, שהעיקר פה עכשיו זה לנצח את חמאס. אם אנחנו רוצים את החטופים בבית, חמאס חייב להיכנע. וכיוון שאני הבנתי איזה צונאמי הולך להתרגש עלינו מכיוון הקמפיין, אז הייתי צריך להיות מאוד מאוד חד. זה א', ב', אני לא חשבתי לאורך המלחמה וגם עכשיו, שאני שונה במשהו ממאות אלפי ההורים של הלוחמים שלנו, שגם הם בוחרים לשים את המדינה בראש לפני החיים שלהם. אני יכול לספר לכם שבזמנו התראיינתי בערוץ י"ב, וראיינה אותי שם אחת הרבנית גוטמן. 12, ינון, 12. כך רגע. רעיון ארוך, יחסית, בדרך כלל זה 5 דקות, 7 דקות. רעיון ארוך, ואני מסביר את התפיסה. ואז היא אומרת לי, אתה שם את טובת המדינה לפני החיים של הבן שלך? אז קודם כל, על מה דיברנו כאן 10 דקות? שאלתי אותה. ואז אמרתי לה, תשאלי גם את הורי הלוחמים. גם את הורי הלוחמים צריך לשאול את השאלה הזאת. והתשובה היא כן. אם אנחנו רוצים לחיות בארצנו, אנחנו חייבים לשים את המדינה לפני החיים הפרטיים שלנו. So this idea, like the idea of putting something ahead of the value of your life, and he says many parents do that. They sacrifice, or they're ready to sacrifice their children for the values of the state, to live in a state. All right? And this is very resonant of Hashem coming to Avraham and saying, he says, Avraham, and God answered, Hineni, here I am. Kachna et bincha et yechidcha asher ahavta et Yitzchak. Take your son, your favorite one, Yitzchak, who you love, v'lech lecha el eretz ha-Moriah, go to the land of Moriah, v'ha'alehu sham le'olah.
offer him there as a burnt offering. Sacrifice your son. Really? And so, like, this is literally a modern day version of what I would consider Akeidat Yitzchak. And that's what I kind of this is what we should think about and talk about. Now, obviously, Hashem didn't tell Avraham, do it to defend your country, do it for this reason. Hashem said, do it because I said so. But the real question is, where do we place the value of human life? And when do we say that it's okay or necessary to sacrifice life for a higher calling? That, to me, is one of the questions of Akeidat Yitzchak, and something that you should talk about at your Shabbat table, and then something that perhaps, and something we'll definitely talk about when we meet on Sunday for our Kitah meeting. Have a great week.